Pronóstico meteorológico para México, lluvias en tres estados de México y altera de potencial ciclón en proceso de desarrollo en el sur. Durante el lunes y martes, se prevén chubascos y lluvias fuertes en estados del norte, occidente, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán, con lluvias muy fuertes y puntuales intensas en Chiapas, ocasionadas por canales de baja presión, los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, vaguadas en altura y la corriente en chorro subtropical. Las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos y inundaciones, mientras que las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas. Para este día, el aporte de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noroeste del país, además de vientos de 30 a 40 km por hora con rachas de 50 a 70 km por hora en el Golfo de California, Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otro lado, canales de baja presión sobre el oriente, occidente, sur y sureste del territorio nacional, en combinación con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderá frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, la onda tropical número 37 sobre Guerrero y otra vaguada en altura sobre la península de Yucatán, propiciaron chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas. Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo. Pronóstico de lluvias para hoy 13 de octubre de 2025. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 mm Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 mm Sonora, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 mm Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Zacatecas, Hidalgo, Estado de Mexico, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 mm Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala. Las lluvias fuertes y muy fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves y inundaciones. Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios. Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 13 de octubre de 2025. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Noteste, Sinaloa y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 13 de octubre de 2025. Temperaturas mínimas de 5 a 0 grados Celsius, zonas serranas de Baja California. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius, zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de Mexico, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Pronóstico de viento y oleaje para hoy 13 de octubre de 2025. Viento de 30 a 40 km por hora con rachas de 50 a 70 km por hora, Golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Oaxaca,
Istmo y Golfo de Tehuantepec. Viento de 15 a 25 km por hora con rachas de 30 a 50 km por hora, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. Oleage de 1.5 a 2.5 metros de altura, costa occidental de la península de Baja California, así como costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Pronóstico por regiones. Valle de México, condiciones de cielo medio nublado la mayor parte del día. Durante la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México. Las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 grados Celsius y la máxima de 23 a 25 grados Celsius. Para Toluca, Edo. Mex, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Viento de componente norte de 10 a 25 km por hora con rachas de hasta 40 km por hora. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios. Península de Baja California, cielo medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido con chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en Baja California. Viento del oeste de 30 a 40 km por hora con rachas de 50 a 70 km por hora en el Golfo de California y Baja California. Oleage de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California. Pacífico Norte, cielo nublado la mayor parte del día con lluvias puntuales fuertes en Sonora. Los cuales podrían reducir la visibilidad entre los carreteros, originar encharcamientos, deslaves y inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Chubascos en Sinaloa. Todas con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco a templado y cálido por la tarde. Viento de componente sur de 30 a 40 km por hora con rachas de 50 a 70 km por hora en Sonora. Oleage de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Sinaloa. Pacífico Centro, cielo medio nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes en Jalisco y Michoacán. Las lluvias antes mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. Además, podrían reducir la visibilidad entre los carreteros, originar encharcamientos, deslaves y inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Chubascos en Nayarit y Colima. Por la mañana, ambiente fresco a templado y bancos de niebla en zonas montañosas. Durante la tarde, ambiente caluroso. Viento de componente oeste con rachas de hasta 40 km por hora en la región. Oleage de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Pacífico Sur, cielo medio nublado durante el día con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y fuertes en Guerrero y Oaxaca. Las lluvias antes mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. Además, podrían reducir la visibilidad entre los carreteros, originar encharcamientos, deslaves y inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, ambiente fresco y cálido a caluroso durante la tarde. Viento de componente norte de 30 a 40 km por hora en la región con rachas de 50 a 70 km por hora en Oaxaca, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Oleage de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Guerrero,
Oaxaca y Chiapas. Golfo de Mexico, cielo medio nublado and nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes en Veracruz. Las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, además, podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves y inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos, chubascos en Tamaulipas y Tabasco. Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección de component este de 15 a 25 km por hora con rachas de 30 a 50 km por hora en Tamaulipas. Península de Yucatán, cielo medio nublado and nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, las cuales podrían generar encharcamientos y inundaciones. Chubascos en Campeche y Yucatán. Por la mañana, ambiente templado y cálido a caluroso durante la tarde. Viento del nordeste de 10 a 25 km por hora con rachas de hasta 40 km por hora en las costas de Yucatán. Mesa del Norte, cielo medio nublado and nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes, que podrían generar encharcamientos y inundaciones en Chihuahua, así como chubascos en San Luis Potosí, Durango y Zacatecas. Lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo, León y Aguascalientes. Todas con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco y frío en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de component este de 30 a 40 km por hora con rachas de 50 a 70 km por hora en Chihuahua y Coahuila, rachas de 30 a 50 km por hora en Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Mesa Central, cielo medio nublado and nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes, que podrían generar encharcamientos y inundaciones en Puebla. Chubascos en Hidalgo y Morelos, y lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala. Por la mañana, ambiente frío con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento de dirección variable de 10 a 20 km por hora con rachas de hasta 35 km por hora en la región. Recuerdas ribert al canal, darnos me gusta, compartir este video y activar la campanita para que recibas todos los pronósticos. Gracias por ser parte de esta comunidad.